끔찍했던 9.11 테러는 전 세계가 어떻게 한꺼번에 깊은 경기 침체에 빠질 수 있는지를 보여준 사건이었다. 아르헨티나에서 벌어진 경제 위기는 하나로 연결된 글로벌 경제의 위험성에 대해 새로운 공포를 불러일으켰다. Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? 이것은 새로운 글로벌 경제의 탄생에 관한 얘기다. 20세기의 상당 기간 동안 사람들은 자유시장에 기반한 자본주의가 인플레이션과 경기 침체, 불황, 그리고 대량 실업을 초래한다고 비난했다. 그래서 각 나라 정부들은 자유시장의 힘을 억제하고 자신들이 경제를 통제하려 했다. 이런 흐름의 방향을 처음으로 바꾼 것은 미국의 레이건 대통령과 영국의 대처 총리였다. 1980년대 시장에 대한 규제는 사라졌고 국영산업들은 민영화됐다. 그것은 세계적 변혁의 시작이었다. Part of what's happened is a capitalist revolution. At the end of the 20th century, the market economy, the capitalist system, became the only model for the vast majority of the world. 세계의 생각이 바뀌었다. 소련과 위성국들, 아시아의 신흥시장, 그리고 국가 주도 경제의 라틴 아메리카에 이르기까지 전 세계 정부들은 국가 통제 경제로부터 자유시장 경제로 이행했다. This free market revolution has really led to the new global economy. It excites some and terrifies others. 그러나 개혁은 고통스러웠다. 한때 많은 나라들이 소련을 경제발전의 모델로 삼았다. 낙후됐던 이 나라는 레닌의 혁명을 통해 한 세대 만에 산업화에 성공했다. 소련은 단호한 중앙계획경제를 통해 지금 보이는 노릴스크 같은 거대한 산업단지를 조성했다. Norilsk symbolized every stage of Soviet economic history, from the original prison camp and the beginnings of Soviet industrialization, right up to the collapse of the economy in the 1990s. So much of its history had been tied up with the fact that it was a prison camp. Even in the early 1950s, 100,000 political prisoners were working in its mines and factories. 수백만 명의 소련 사람들이 한없이 느린 기차에 실려 수용소로 끌려왔다. 바실리 로만스키는 공공도서관에서 금지된 책을 빌렸다는 이유로 반국가 죄목을 쓰고 이곳으로 끌려왔다. Норильск, когда передавали, я оттуда, после суда, 2 недели я так прожил. Ну и так до сих пор. 정치범들을 동원한 강제 노동은 소련 경제를 지탱하는 요소였다. Это очень, вот на работу ведут от внимания враги народа. Вот
Сейчас налево или направо стреляем без предупреждения. Мне это очень не нравилось. Я думаю, сами вы враги народа. 소련의 중앙계획경제는 크레물린에서 경제의 모든 것을 통제한다는 것을 의미했다. 그 목적은 소련을 강하고 자급자족할 수 있는 나라로 만드는 것이었다. 소련이 산업강국 그리고 초군사대국으로 부상하자 서방 세계는 위협을 느꼈다. Russia looked very formidable. The essence of Soviet power was its ballistic missiles. They could wipe out any country in the world in a 30-minute time. So that's a lot of power. Communism was gaining the world over, gaining by its main methods, military threat from military might. We all thought the Soviet Union was still a vast, powerful economy, huge military power, a threat to world peace, determined to extend its influence around the world. 소련은 동유럽 전 지역에 영향력을 행사했다. 아프리카 그리고 라틴 아메리카에서는 사회주의와 계획경제, 국가 통제 그리고 국영화를 금과 옥조의 진리처럼 받들었다. 아시아에서는 중국의 성공이 새로운 경제발전 모델을 제시하는 것처럼 보였다. 그러나 소비에트 경제체제의 진실은 철의 장막에 가려져 있었다. 소련은 지뢰밭과 철조망, 탐조 등 감시탑에 의해 바깥 세계로부터 격리돼 있었다. 1980년대 영국 정보부는 이 비밀의 벽을 뚫기 위해 러시아인 이중 간첩을 포섭했다. 그러나 소련 정보부 KGB가 그를 의심하기 시작했고 그는 철저히 감시당했다. 영국의 중요한 스파이가 심각한 위험에 빠졌다는 소식이 런던에 전해졌다. 찰스 파월은 당시 마가렛 대처 총리의 외교정책 보좌관을 맡고 있었다. The news of the intention to spring him came to me in Downing Street. I couldn't tell anyone else because no one else knew about it. 구출 계획은 워낙 외교적으로 민감한 사안이어서 파월은 총리의 허가를 얻어야 했다. Oleg Gordievsky was perhaps the most valuable agent because he understood the Soviet system from inside. 모스크바에서는 이중간첩 고르디에프스키를 향한 포위망이 좁혀지고 있었다. At that time, I decided to use my secret, long-standing plan of escape. I sent a signal to the British intelligence. 고르디에프스키는 KGB의 감시망을 간신히 피해 핀란드 국경을 향해 출발했다. In the morning, I started to move toward the site in the woods. And there I waited. I waited arrival of cars driven by two British people. The British picked me up, put me in the boot, and drove to the border.
It was a very small car and very small boat. On the border, we started to stop. One stop, second stop, third stop. 고르디에프스키에게 가장 위험한 순간이 다가오고 있었다. The KGB and Soviet custom checks of the cars. I heard the voices. I heard even the KGB dogs barking. To my great luck, it went without any accidents. 두 명의 영국인 중 여자 요원이 경비견에게 감자칩을 줘 고르디에프스키의 냄새를 맡지 못하도록 한 덕분이었다. (3일) 후 고르디에프스키는 런던에 도착했고 첩보 보고가 시작됐다. When I was a British agent inside the KGB, the British intelligence service didn't have time to ask me about economy because they were interested about strategic problems. Arms control questions were so overwhelming. The West neglected the important foundation of the armaments, the economy. 고르디에프스키는 그의 영국인 상사들에게 소련은 전체 경제 역량의 3분의 1 이상을 군비로 소모하기 때문에 경제적으로 엄청난 압박을 받고 있다고 보고했다. And the analyst, he said, no, I can't put such a huge figure because nobody would believe it. Later, economists realized that the Soviet Union had been spending at least 50% on the military. Gordievsky's information was shared with President Reagan and the Americans, and he was able to play behind the scenes a role of extraordinary influence. 고르디에프스키의 정보 덕분에 서구 지도자들은 소련의 군사력은 막강하지만 경제는 매우 취약하다는 것을 알게 됐다. The Communist administration reported that the economy was growing. It was not the case. The economy started to go down all the time. And the deficit was covered only with the help of the oil prices. And the extra money made it possible to claim that they were successful. And they were deceiving the world. 지구의 궤도에는 소련의 위성이 돌고 있었고 바닷속에는 핵 잠수함이 돌아다니고 있었다. 그러나 70년간 공산주의가 지배한 소련의 경제는 껍데기에 불과했다. 삶의 질은 서유럽에 한참 미치지 못하는 수준이었다. Soviet economy was neither nor. It was not a Stalinist economy anymore, but it was not a market economy. So it was no water, no fire. It was a mess. 문제가 있음을 느낀 젊은 경제학자 그리고리 야블린스키는 국영 광산 광부들의 낮은 생산성의 원인에 대한 연구에 착수했다. The people don't want to work. The people have no incentives. The economy inside which the people have no incentives have no future. So you can do two things. Take a gun and put this gun to his head like it was at the Stalin's time, or you have to give him incentives because he wants to improve the life of his family. And he can't. 노릴스크의 공장 관리자들도 소련 경제가 제대로 돌아가지 않는다는 것을 알고 있었다. 왜냐하면 노동자들이 일을 하지 않기 때문이었다. При социализме хорошо работать не будешь. Потому что большой разрыв между конечным результатом труда и твоей работой.
А это, к сожалению, есть основное, что движет нами. Люди приходят на работу, делают вид, что работают, спят, читают газеты, кроссворды, им платит государство заработную плату, и в результате государство нищает, люди развращаются, люмпинизация, и то, к чему мы пришли. Развал огромной империи. 인도도 소련처럼 중앙계획 경제를 통해 소농 위주의 경제를 산업화하여 빈곤을 몰아내려고 했다. 그러나 전 세계 모든 국가주도 경제가 그랬듯이 인도 경제도 어려움 속으로 빠져들고 있었다. The government of India went into business in a big way, and they decided to control whatever was there in the private sector also as firmly and fiercely as they could. 영국인 상전은 사라졌지만 사람들은 정부의 허가서를 상전처럼 모셔야 했다. 모든 일에 정부의 허가가 필요했기 때문이었다. 인도에는 형식주의와 관료주의가 판을 쳤다. 사업을 하는 것은 거의 불가능했다. It used to take us about 12 to 24 months and about 50 visits to Delhi to get a license to import a computer worth $1,500. 법을 지키며 일하는 것이 불가능했기 때문에 사람들은 법을 우회하는 방법을 터득했다. Every license, every permit was procured by corrupt means. A bribe. Well, bribe is the simpler word, I suppose. 자급자족은 인도의 이상적 목표였다. 자국의 제조업을 보호하기 위해 인도는 수입을 금지했다. Because of this protected market, the Indian people were being given shoddy goods and services at very high prices. Enterprise was stifled and growth was crippled. The economic environment was simply not conducive to efficiency or profitability. We were in a shortage economy. My father waited 15 years to buy a car. 이 자동차는 인도 사람들이 좋아하는 앰베서더다. 앰베서더를 만드는 인도의 힌두스탄은 일본의 토요타와 같은 해 자동차 생산을 시작했다. 50년이 지난 후 토요타는 연간 500만 대의 자동차를 생산하고 있지만 힌두스탄은 50년 전과 똑같은 디자인의 앰버서더를 18,000대 만들어내고 있을 뿐이다. If you have a controlled economy cut off from the rest of the world by infinite protection, nobody has any incentive to innovate, nobody has any incentive to increase productivity, to bring new ideas. 인도 정부의 과도한 보호 정책과 과도한 개입, 과도한 계획은 문자 그대로 인도 경제 발전에 브레이크를 걸었다. 라틴 아메리카의 지도자들은 인도 지도자들과 마찬가지로 외부와의 교류에 대해 부정적이었다. 1940년대와 50년대는 아르헨티나의 후안 페론과 그의 아내 에비타가, 1960년대는 공산 쿠바의 카리스마 넘치는 피델 카스트로가, 그리고 1970년대는 칠레의 마르크스주의자 살바도르 아이엔데가 대표적인 인물이었다. 라틴 아메리카는 천연자원은 풍부했지만 영원히 가난을 벗어날 수 없는 운명인 것처럼 보였다. 그러나 정석이로는 가난으로부터 탈출구를 제시할 수 있을 것 같았다. The dependency theory said that if you want to get high economic growth in your country, what you need to do is put up barriers, tariffs, that restrict the flow of imports into the country, develop and build your own domestic industries, and that if you don't do that, you're going to be victimized by world trade.
theory was very attractive. It said you would develop on your own and you would be more self-sufficient. The reality is that you cut yourself off from flows of technology, flows of investment, from flows of know-how, and instead of getting ahead, you were falling back. Because they are not threatened by competition, you create very lazy, non-competitive companies that produce not very good goods at higher prices. It may create jobs here and there, but in the long term, it may create even more poverty. (1970년대에) 이르면서 라틴 아메리카의 경제는 위기에 빠졌다. 칠레에서는 마르크스주의자인 살바도르 아옌데가 대통령에 선출됐다. 아옌데가 선택한 경제위기 해결책은 정부의 역할을 강화하는 것이었다. 기업들은 국영화되거나 몰수됐고 가격은 통제됐다. 경제가 통제불능 상태에 빠지면서 사회적 불안도 커져갔다. We have a tremendous inflation. Chilean society became extremely polarized. It's true, it was polarized before Allende, but during Allende's period, the society was extremely polarized. 결국 군사 쿠데타가 일어났다. 전투기들이 대통령궁에 기총소사를 가했고 아옌데는 궁 안에 꼼짝없이 갇혔다. 이것이 죽기 전 아옌데의 마지막 모습이다. 아옌데 지지자들과 노조 지도자, 좌파 학생들이 군인들에게 체포돼 축구 경기장으로 끌려갔다. 그곳에서 수백 명이 살해당했다. 칠레의 군사정부를 이끈 사람은 아우구스토 피노체트 장군이었다. 많은 칠레 중산층은 그를 구원자로 생각했다. I think that Pinochet's plan was basically the plan to manage an army. He didn't have an economic policy to manage a country. After a year and a half of military government, you still had 20% per month built-in inflation that wouldn't go away until something structurally changed. 쿠데타 주도자 중 한 명이 피노체트와 면담을 가졌다. Porque usted ha sido mencionado como el Salvador de Chile. Pero al paso que vamos, va a ser el funeral de Chile. Entonces él tomó la decisión inmediatamente de que yo le presentara dentro de las 48 horas un plan de acción de manera que actuáramos rápidamente para corregir este error. Este plan de acción se llamó el Plan de Recuperación Económica. The only people who had a serious blueprint of how to get out of this were this group known as the Chicago Boys. 시카고 보이스란 미국 시카고 대학에서 교환학생으로 공부했던 칠레 가톨릭 대학 소속의 경제학도들을 지칭했다. 그들은 그곳에서 자유시장에 대해 무한의 신뢰를 가지고 있던 시카고학파 경제학 사상의 세례를 받았다. What characterized the Chicago School was a strong belief in minimal government and an emphasis on free market as a way to control the economy. 아놀드 하버거나 밀턴 프리드먼과 같은 시카고대 교수들은 칠레 학생들에게 국가 계획 경제와 정부 통제를 믿어서는 안 된다고 가르쳤다. 새로운 사상으로 무장해 칠레로 돌아온 시카고 보이스는 종속 이론에 대해 신랄한 공격을 가했다. Una devaluación no te ayuda.
This small group stayed together through the Allende years, and they used to meet, I think, every Tuesday for lunch. And they would keep kind of a running document which said how they would reform this economy, how this economy has to be reformed, what is to be done to get out of the swamp that they were putting themselves in. Agregar cultural en Roma, de Chile. Por la idiosincrasia de las Fuerzas Armadas, ellos eran más partidarios de el gobierno ordena lo que hay que hacer y la gente obedece las órdenes y se hacen las cosas y se hacen en la forma más eficiente posible. 하비에르 비알은 당시 영향력 있는 사업가였고 군사정부와도 통하는 사이였다. 그는 군사정부가 자유시장에 관심을 갖게 하기 위해 노력했다. So I called Milton Friedman and invite him to come to Chile. 이렇게 해서 세계에서 가장 유명한 자유시장주의 경제학자인 밀턴 프리드먼이 강연을 위해 칠레를 방문했다. I went down to Chile and spent 5 days giving a series of lectures on Chilean problem, particularly the problem of inflation and how they should proceed to do something about it. 프리드먼의 첫 강연은 가톨릭 대학에서 있었다. 주제는 자유시장과 인간의 자유 간의 필연적 연관성이었다. The emphasis of that talk was that free markets would undermine political centralization and political control. He said that you cannot have a repressive government for long within a genuinely free economic system. 프리드먼은 칠레의 집권자 피노체토와도 만났다. 프리드먼은 피노체토에게 인플레이션을 해소하기 위해서는 즉각적이고 단호한 조치가 필요하다고 말했다. Friedman said, well, I'm going to give you an example. If you cut the tail to a dog in pieces, step by step, you will kill the dog. This is the same as inflation. You have to cut it at once, and then the country will start moving. Milton's presence probably helped to stiffen the spine of people who were trying to insist on better economic policies. That's the period when the takeoff of the Chilean economy really began. The major reforms were made. 군사정권은 시카고 보이스에게 칠레 경제를 구해내라는 명령을 내렸다. 500개의 국유 기업들이 민영화됐고 정부 예산은 삭감됐으며 수입 관세도 사라졌다. 시장은 자유로워졌다. En vez de sustituir las importaciones, lo que nosotros queríamos era abrir la economía, terminar con los controles de precios artificiales. Here was the first case in which you had a movement toward communism, which was replaced by a movement toward free markets. 그러나 가난한 사람들에게는 큰 고통이 따랐다. 물가는 하늘 높이 치솟았고 빈부격차는 더욱 심해졌다. 이런 상황은 계속됐다. They were starting a very deep process of transformation of the economy without any regard of what happened to people. And we ended up at one point in time with 30% unemployment rate. 시카고 보이스는 개혁을 통해 얻은 이익이 고통을 상쇄하고도 남는다고 주장했다. 실제로 칠레 경제는 라틴 아메리카에서 가장 빠르게 성장하기 시작했다. They were able to start a process of deregulating the markets, opening up the economy. So that's their contribution. They were able to anticipate a global trend, and Chile has benefited from that. But at a price. At a very high price. At a very, very, believe me, at a very high human price. The Chilean economy did very well, but more important,
In the end, the Chilean military junta was replaced by a democratic society. Free markets did work their way in bringing about a free society. 피노체트 독재 정권 하에서 모두 2,400명이 죽거나 실종됐다. 피노체트 정권의 잔인함을 지켜본 다른 라틴 아메리카 국가들은 칠레식 경제 개혁에 대해서도 냉담한 태도를 취했다. The fact that the Pinochet regime was politically unsavory allowed the left to make an association between market reforms on the one hand and repressive authoritarian governments on the other. And that was a terribly damaging connection. The intellectual elite, as it were on the side of Allende, not on the side of Pinochet. They regarded me as a traitor for having been willing to talk in Chile. Friedman then became a figure of hate, and they organized demonstrations against him wherever he went, and this went on for a period of years. 프리드먼이 노벨상을 수상한 1976년 시위는 절정에 달했다. At the Nobel ceremonies in Stockholm, I was subject to abuse in the sense that there were large demonstrations against me. There was a concerted effort to tar and feather me. In the minds of many people, the reforms in Chile were tainted by the political caste of the regime. That did set back the cause of liberal economics. It made other countries more resistant to the idea of market reforms than they otherwise would have been. 칠레의 경제개혁은 그 당시 세계에 거의 영향을 미치지 못했다. 그러나 개혁의 필요성은 곳곳에서 힘을 얻고 있었다. 소련에선 노쇠진 리더십이 힘을 잃어가고 경제는 빈사 상태에 빠져 있었다. 사람들은 체제에 대해 의구심을 갖기 시작했다. By the 1980s, it was becoming clear to the better informed that the Soviet system really wasn't working, but they couldn't really talk about it publicly. They talked about it in their kitchens, they talked about it in small groups, but it was not something that could be talked about in the public. 레닌 혁명의 발상지인 레닌그라드. 그곳의 한 경제학도는 소련 경제 위기의 해결책이 마르크스주의가 아닌 시장에 있을지 모른다는 생각을 가지고 있었다. I'm interested in what is happening in the economy. I start to feel that there's something wrong. There is some illness in the economy, but I try to discuss it with my professors. I get no feedback. You feel that either the world around you crazy or you yourself crazy. 초비아스는 비밀 경찰의 눈을 피해 동료들과 함께 경제 세미나를 열었다. 참석자 중 한 명인 가이다르는 모스크바에서 온 젊은 경제학자였다. Были примерно средством 30-летними исследователями или преподавателями, которые занимались изучением советской экономики, которые примерно представляли себе, как она функционирует, представляли себе хорошо ее болельщики. Я с интересом читал книги Фридмана, я с огромным интересом читал книги Хайека. Они были для нас авторитетными. On that stage, definitely we do understand that these things quite risky. Некоторые наши дискуссии носили подчеркнуто закрытый характер. Мы даже не брали туда всех участников семинара, потому что не всем в равной степени доверяли. Они не были в собственном смысле этого слова революционными, но они были далеко за гранью политически возможного и дозволенного.
하루 종일 시장 경제에 대한 찬반 토론을 벌인 후 세미나 참석자들은 모닥불 주위에 둘러앉아 농담을 주고받았다. There was the idea that Gaidar will become prime minister, maybe, which sounds at that time absolutely crazy, and everybody laughing. And another guy said that, yeah, he will be prime minister or he will be prisoner. (1985년) 즈음에는 경제학도가 아닌 일반인들도 무엇인가 잘못되어 가고 있다는 생각을 하기 시작했다. 그의 새로운 소련 지도자가 된 미하일 고르바초프는 경제 실상에 아연실색했다. Должны были создать комиссию для того, чтобы она решила проблему женских колготок. Обеспечить женщин колготками. Вы представляете, страна, которая самолеты, космос, спутники летают, все могла сделать, такую оборону создала и не могла решить проблему колготок женских. Куда же дальше ехать уже? Зубной пасты нет, стирального порошка нет, того самых простых вещей для жизни людей. Это невероятно. Стыдно просто было работать в таком правительстве. Mikhail Gorbachev was what the Soviet Union had been waiting for, a new, young, dynamic leader who was going to reform the system. But that system had been propped up for a decade and a half by high oil prices. And just after he came in, the price of oil collapsed, which meant that the economic problems facing the Soviet Union were even more enormous. 고르바초프는 페레스트로이카로 불린 경제 구조개혁에 착수했다. Перестройка – это были реформы со ставкой на эволюционные перемены, политические перемены, создание инфраструктуры для рыночного хозяйства, создание базы. Поколение не было связано никогда ничем и никак с рынком. Так же не бывает, что сегодня объявили рынок, а завтра он будет. Нет. В основном я говорил, что это проблема целого поколения, пока мы перейдем. He started to allow a certain amount of private enterprise, but it was really a very uneven process. He ended up removing many of the tools of control of central planning, but didn't really replace them with anything else. 고르바초프는 서방으로부터도 엄청난 압박을 받고 있었다. 당시 미국 대통령 레이건은 밀턴 프리드먼과 시카고 학파의 경제 철학을 철저하게 신뢰하고 있었다. 로널드 레이건은 혼자가 아니었다. 그에게는 마가렛 대처라는 정치적 동지가 있었다. 대처는 이미 영국에서 자유시장에 기반한 급진적 경제개혁에 착수하고 있었다. 대처와 레이건은 공산주의에 대한 이념적 공세를 펼치려는 결의에 차 있었다. 그들의 정치적 수사는 점점 신랄해져 갔다. Thank you very much. What I'm describing now is a plan and a hope for the long term. The march of freedom and democracy, which will leave Marxism, Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people. Up to that time, the whole doctrine had been one of contained communism. That wasn't enough for Ronald Reagan and me. And we thought we should make it quite clear to communism that it could and would never win, and that we would go and fight the battle of ideas between what the free world had to offer compared with the dictatorship and tyranny and cruelty of communism. 고르바초프가 처음으로 영국을 방문한 이후 대처는 기회 있을 때마다 공산주의와 중앙계획경제의 사악함 그리고 비효율성에 대해 고르바초프와 토론을 벌였다. Speaking to Gorbachev, she said, Mikhail, do you see how your economy is organized, centralized, entirely led by the Kremlin? Look at me, at Britain and the West. We have market economy, and it is running itself. I don't have to tell different industries what to do. I don't deal with it at all. My job compared with your job is much easier. And you would be able to enjoy your job as head of the Soviet Union much more if you had a market economy. (1987년) 레이건 대통령은 철의 장막 중에서도 가장 상징적인 장소인 베를린 장벽 앞에서 소련을 향해 공격적인 연설을 했다. General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. To było ważne wydarzenie w stosunkach międzynarodowych. Po raz pierwszy złożył wizytę w Polsce szef rządu jej królewskiej 한편 mości 마가렛 대처는 1988년 폴란드에 자유시장의 메시지를 전했다. 대처 총리는 자신의 그단스크 항구 방문을 허용한다는 조건으로 폴란드 대통령을 만났다. 대처가 폴란드를 방문하기 10년 전인 1980년 그단스크 조선소 노동자들은 공산주의 통치에 저항한 경험이 있었다. 경제 위기로 인한 물가 상승과 식료품 부족 사태가 벌어지자 분노한 노동자들이 파업을 벌였던 것이다. 파업 지도자는 레우 바웬사라는 전기 기술자였다. A już miał tak dużo zadłużenia, Zachód już nie chciał pożyczać, a więc system już się kończy. Ale był coraz bardziej niewydolny i wszyscy z tego, nawet komuniści, zdawali sobie sprawę. 레흐 바웬사는 조선소 정문위에 올라가 승리를 선언했다. 정부가 연대라는 이름의 자유노조를 인정한 것이다. Obok tych związków niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. Ja w ten czas pomyślałem, to jest niemożliwe. Chciałem wiedzieć, o co walczycie jako robotnicy, co chcieliście tam. Dopiero dowiedziałem się, że tu idzie walka o wolność, wolne związki zawodowe. 1000만 명의 폴란드인이 자유노동조합에 가입했다. 바웬사의 지도 아래 자유노동조합은 공산주의에 대항하는 주요 세력이 됐다. 그러나 1년 반 동안이나 파업과 소요가 계속되자 1981년 폴란드 정부는 계엄령을 선포했다. 바웬사는 가택연금에 처해졌다. 1988년 폴란드를 방문한 대처는 공산당 정부에 레흐 바웬사를 만날 수 있게 해달라고 요구했다. Pani Thatcher nie odmawiano się. Nikt nie odmawiał, a więc zauważenie nas, wymuszenie spotkania ze mną i innymi, no to była bardzo ważna rzecz. She came into the city of Gdansk on board a small ship. And as she went past the shipyards, all the cranes and the dockside was lined with shipyard workers, all cheering and waving. And one began to sense here was an extraordinary experience in the making. Stoczniowcy nie tylko byli na bramie, ale siedzieli nawet na dachach wokół stoczni. To było imponujące spotkanie. To jest twarda baba. Tak, no i serce Polaków, a szczególnie Gdańska. 노동조합원들은 한 교회로 대처를 안내했다. Great crowds sang the Solidarity anthem, a haunting anthem. Widziałem, że była bardzo przejęta tą wizytą.
że oczyma swoimi rejestrowała wszystko to, co się działo wokół pani Margaret Thatcher. It's one of the very few times that I saw tears in Mrs. Thatcher's eyes, as she was so moved by this expression of longing for liberty. 박연사가 다니는 교회 사제관에서 대체는 노동조합 지도자들을 만났다. 한 노동조합원이 이 역사적 만남을 카메라로 기록했다. 대체는 노조 지도자들에게 경제적 자유를 얻어야 개인의 자유도 얻을 수 있다고 역설했다. Although it sounds very bossy and interfering, I think they were genuinely grateful. You, Solidarity, she said, you must have your own ideas of plans worked out. It's no good just being popular. How do you see the process from where you are now to where you want to be? Because whatever you want to do, there's not only what you want to do, how practical way you see it coming about. If you were to write down the 10 steps from where you are now to where you want to be. At one point she said to Wałęsa, but how do you get your thinking over to the Polish government? And he laughed and pointed to the ceiling and said, there's no trouble, they've got this meeting bugged. To spotkanie utwierdziło, uważam, polityków obecnych tu, na tym obiedzie. Thank you very much. Thank you. Nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie było tego spotkania. Na pewno. Bo byłaby przerwa, albo jeszcze utrudnienia większe, albo zniszczenie nas. 대체가 설파한 자유시장은 부채와 물품 부족으로 혼란에 빠진 폴란드 경제를 구할 해답처럼 보였다. As the communist economies got into deeper and deeper trouble, reformers and economists within the Soviet world began to look outside for solutions and for alternative paths. They looked at the miracle economies of Asia. They looked at what was happening in the United States and in Western Europe. And they looked even as far as Latin America. 라틴 아메리카에서도 가장 가난한 나라 볼리비아는 189번이나 군사 쿠데타가 일어난 역사를 가진 정치적으로 매우 불안정한 나라였다. When I was going to college in Texas, first question you'd be asked is, who's the president of Bolivia this week? Second question down the road was, you're from Bolivia. Ah, Bolivia. What's the inflation rate in Bolivia this week? Because we had galloping hyperinflation that destroyed our economic base. We found that Bolivia was the 7th highest inflation in the history of man. 23,500%. Prices increased by the hour. 식료품과 의류 가격이 치솟았다. 한때 물가는 평균 10분마다 1%씩 올랐다. 7 out of 10 Bolivians live in poverty. The poor people get hurt even more. They see their pockets be eaten away by inflation that is galloping around. It's like a tiger. Hyperinflation, if you don't kill it, then you only have one bullet. It'll eat you. 문제의 근원은 정부의 재정 지출이었다. 볼리비아 정부의 경우 세금 수입의 30배를 지출하고 있었다.
볼리비아뿐만이 아니었다. 경제적으로 경쟁력이 없었던 라틴 아메리카 전역이 빚더미에 올라앉았다. 1970년대 국제유가가 크게 상승하면서 서방의 은행들에는 석유 달러가 흘러넘쳤다. So here were the international banks with billions of dollars and nowhere to earn interest on it. They discovered Latin America. We were offered unreasonable amounts of money. These banks, who are very unwise in their lending policy, came to the happy conclusion that countries don't go broke. It's true, but sometimes they don't pay. Guess what? One day these countries could no longer afford to repay their debts. 1982년 멕시코에서 시작된 금융위기는 연쇄 반응을 일으켰다. 1980년대 라틴 아메리카 국가들은 잃어버린 10년을 보내야 했다. Bolivia was probably the most severe case of how things had gone wrong in Latin America. For decades, they just printed money. They collected no taxes. You can't collect taxes, you have to make money up somehow, and so you just printed it. Bolivia was a basket case. We were considered hopeless. We had help from nobody. We were totally alone. The World Bank had closed its office. The IMF had pulled out its representative. And the American government and other friendly nations wouldn't answer the telephones. 인류의 제도적 변화는 생산 소유와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 과거 원시 시대의 원시 공산주의 체제에서부터 개인의 소유권이 인정된 중세 봉건주의를 거쳐 현재의 자본주의, 사회주의, 그리고 공산주의 체제까지 진행되어 왔습니다. 그리고 결과는 설명의 필요도 없이 자본주의의 승리로 끝이 났습니다. 공산주의는 공동생산과 공동분배를 통해 모두가 행복한 유토피아를 건설한다는 이념적 기반은 있었지만 경제의 작동 원리인 효율성이 결여되었다는 치명적 결함이 있었기 때문입니다. 공산주의는 비효율성의 결함을 극복하지 못해 무너졌습니다. 자본주의는 경쟁과 효율을 근간으로 하는 속성으로 인하여 불평등의 문제를 태생적으로 안고 있습니다. 이런 불평등의 문제를 뛰어넘지 못할 경우 그 영속성을 보장할 수 없다는 것이 자본주의의 미래에 남겨진 해결 과제입니다. Thank you.